everybody. So நம்ம நீட் எக்ஸாமுக்கு வந்து நம்ம ரீநீட் எக்ஸாமுக்கு வந்து இன்னும் 15 days தான் இருக்கு. ஸோ எனக்கே தெரியும் இப்போ வந்து many students are still they cannot accept எனக்கு வந்து இன்னும் again one more time வந்து இந்த எக்ஸாம் I wanted to write அந்த மாதிரி many students were thinking still they are also having this kind of trouble. But definitely in the 15 days நீங்க வந்து May 3rd வரைக்கும் you have studied something in the 15 days definitely you can also do some magical things. இப்போ நீங்க வந்து if you are asking ma'am 600 plus in 15 days possible ma'am, I would like to say yes, it is possible da. ஆனா வந்து let me be very clear to you. So ma'am நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் எதுவுமே டச் கூட பண்ணல ma'am. I didn't even started a single subject ma'am. அப்படினா எனக்கு 600 plus in the 15 daysல கிடைக்குமா ma'am? அது வந்து I mean it is going to be really I mean what to say avlo easy ana or question paper kadachena definitely you can, otherwise na definitely it is not possible. And right now ipo vanda if you are at 400 illana 450 range la da iruke while you are doing this mock test and all, last time la kuda appdi da irundiruchu. So in the 15 days will help me to improve my score, definitely yes. Adukaga vanda daily vanda we have to spend a little bit more time for studying these things. So ipo neenga vanda paathena nama score distribution paathena you can see biology la vanda you have to get at least 320 plus. That is not easy guys, let me be very frank to you, okay? ஏன்னா வந்து பயாலஜில 250 270 எல்லாமே வந்து ஈஸி தான். ஆனா வந்து மோர் தென் 300 if you need to get na அந்த NCERT புக்ல உங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு grip இருக்கணும். கெமிஸ்ட்ரி வந்து 140 to 150 and again கெமிஸ்ட்ரி பிசிக்ஸ்ல வரும்போது 120 to 140 னா டெஃபினெட்லி நம்ம டார்கெட் 600 வந்து அச்சீவ் பண்ணலாம். So daily வந்து you should have a schedule, okay? இப்போ வந்து மார்னிங் டைம் you can just go for biology, அதுல வந்து NCERT you can read and do not skip any of the chapters, okay? அதுக்கப்புறம் physics and MCQs already வந்து நீங்க வந்து you are reading a lot of things from biology, so அதுக்கப்புறம் you can just immediately go for physics. அதுக்கப்புறம் chemistry again you can just go for a full mock test, okay? In the first 10 days la you can go for a full mock test. Adukapram you have to spend some time for the analysis, okay va? Inneki vanda I have did this much, okay? In the questions la what are the mistakes I have done and why I didn't get the answer for this question, இதெல்லாமே வந்து clear உங்களுக்கு வந்து தெரியணும். Again you will be going for biology MCQs. So again you have studied the what is a NCERT part தான் வந்து நீங்க complete பண்ணிருக்க. So again you have to continue with the biology. So இதுல வந்து proper you have to take break, but definitely one subject க்கு at least you have to spend 3 hours, okay? And biology க்கு வந்து you have to spend 4 hours. ஏனா வந்து last minuteல score பண்றதுக்கு the majority students will go for biology only, so definitely go for biology, spend some 4 hours for biology, rest of the subject chemistry and physics at least நீங்க வந்து 3 hours spend பண்ணனும், okay வா? So that is what the major thing. And also இப்போ வந்து if you are just observing நம்ம எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பார்த்தேன்னா டெஃபினெட்லி நம்ம PYQs கேன் ஆல்சோ ஹெல்ப் அஸ். ஸோ இப்போ வந்து ரிவிஷன் எல்லாமே வந்து ஃபினிஷ் ஆயிருக்கு மேம். டெஃபினெட்லி நான் இப்போ வந்து நான் ஃபேஸ் பண்ற ஒரு இஷ்யூ என்னன்னா கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண முடியல. ஸோ டூ ஒன் திங் இப்போ வந்து ஜஸ்ட் கோ ஃபார் இட் 20 minutes of revision for each chapter. அதுக்கப்புறம் அந்த சாப்டர்ல இருந்து PYQs ஓட புக் அதோட ஒரு கலெக்ஷன் இருக்கும்ல, அந்த கலெக்ஷன் வந்து if you wanted you can also get it from our Vedantu as well. இல்லனாலும் பரவாயில்ல, you will be get many resources. நம்ம கூகுள்ல கூட chapter wise PYQs available தான். So அதுல வந்து you can just choose and you can do it. So இப்போ வந்து 30 minutesல அந்த கான்செப்ட் ரிவிஷன் முடிச்சிருக்கேன் and next 2.5 hours வந்து question practice பண்ணலாம். So this is what the important thing. And if you are feeling like ma'am என்னால வந்து எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது மேம் அப்படினா டெஃபினெட்லி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லயுமே you will be having this kind of what to say high weightage, okay? ஒவ்வொரு இயர்லயுமே 3-4 questions coming from this chapter இல்லனா 5 questions coming from this chapter, அந்த மாதிரி chapters இருக்கும்ல. So you can just go for those chapters which will definitely help you to get a good score, okay? And also nama I mean if you are just looking at the what is நம்ம பயாலஜில பார்த்தேன்னா டெஃபினெட்லி யூ ஷுட் கோ ஃபார் NCERT லைன் பை லைன் தான். லாஸ்ட் 15 டேஸ்ல எல்லாமே வந்து பயாலஜிக்கு வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு. அண்ட் பிசிக்ஸ்ல யூ கேன் மேஜர்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் PYQs பிளஸ் ஃபார்முலா. ஏன்னா வந்து பிஃபோர் தி எக்ஸாம் ஐ மீன் நம்ம நீட் எக்ஸாமுக்கு ஆல்ரெடி யூ ஹேவ் ஸ்டடி த கான்செப்ட் அண்ட் எவ்ரி திங். அதை வந்து ரிவைஸ் பண்றதுக்கு யூ கேன் கோ ஃபார் ஃபார்முலா ரிவிஷன் அண்ட் ஆல்சோ அலாங் வித் தட் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் PYQs which will definitely help you. அண்ட் நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில NCERT and reactions தான் நீங்க வந்து you have to do. And one mock test daily. இப்போ வந்து you can just based on the chapters you have done, அது வந்து you can just நம்ம Vedantu app la kuda there is an option for us to create a question paper for you.
ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு which means நீங்க வந்து finish பண்ற சாப்டர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி you will be having a mock test so இது கூட ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏனா வந்து நம்ம accuracy speed எல்லாமே வந்து very important இல்ல so definitely you have to go for that as well so these are the major important things that you should be very careful during this last 15 days இந்த ஒரு 15 days நீங்க வந்து அவ்ளோ பெட்டரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேனா next few days வந்து அவ்ளோ ஜோலியா அவ்ளோ ஹாப்பியா உங்களால இருக்கு you can just stay with a lot of positive environment ஏனா வந்து parents கூட ப்ரௌடா இருக்கும் உங்க siblings உங்க friends எல்லாருமே ப்ரௌடா இருக்கும் so please just focus on this 15 days you can improve up to 200 marks okay I'm telling you and don't think like okay இன்னைக்கு வந்து I'm going to start from scratch என்னால இந்த இது வந்து if I'm just following can I get the good score definitely not da as I mentioned நம்ம easy question paper இருந்துச்சுனா definitely there is a chance at least you will be getting some good score but நீங்க வந்து இப்ப வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேனா definitely you cannot straightly go up to 600 but definitely 400 450 rangeல இருக்கு அவங்களுக்கு வந்து இந்த 15 days நீங்க வந்து if you are just focusing on PYQs if you are just focusing on formula revision reactions and biology வந்து just dedicate some good hours for biology definitely you can get 600 plus so this is what I wanted to tell you so just focus on this these many days and that is going to be very much helpful and if you are just looking for ma'am in the next 15 days if you are giving a good training for us definitely that will be helpful ma'am அந்த மாதிரி few students இருக்கும் so அவங்களுக்காக we have the free re-NEET crash course நம்ம description box பார்த்தா போதும் அதுல வந்து first link தான் அந்த first link click பண்ணிட்டேனா you will be get into the what to say நம்ம Vedantu app அதுல வந்து you can just go for zero price we are going to give you a lots of features நம்ம physics chemistry biology classes you can see along with that you can see test கூட இருக்குடா so test இருக்கு and also நம்ம 24/7 doubt solving இப்போ வந்து if you are studying at 1 AM 2 AM 3 AM அந்த டைம்ல teachers accessible அல்ல so அந்த டைம்ல if you have any doubts na you can just go for நம்ம Ved AI and அது மட்டும் இல்லடா if you are just going for okay நம்ம second link பார்த்தேன் அதுல வந்து all India test series இருக்கு so நம்ம next few days it is very important to practice questions so most probable 2500 questions வந்து you are going to get for 549 rupees so you can also access that which is also going to be very useful அதுல வந்து 20 OMR sheets இருக்கும் so in the days when you are doing the mock test na அந்த டைம்ல that is going to be very helpful so thank you so much guys and do your best all the best